Hello everyone, welcome back to our class. In the previous class, we completed exercise 2B, section 1, 1, 2, 3 problems. Very important 2 marks questions. Now in this class, we will do remaining problems from section 1, that is 4th problem and 5th problem and 6th problem. Now 4th problem, if 1 omega square are the cube roots of unity, then prove that. First one, 1 by 2 plus omega plus 1 by 1 plus 2 omega is equals to 1 by 1 plus omega. So what is the given? 1 omega square are the cube roots of unity. So given 1 omega and omega square are the cube roots of unity. Cube roots of unity. When they give cube roots of unity, we had remembered two formulas definitely. Okay na? What are those? Therefore 1 plus omega square is equal to 0. These two conditions are very important. 1 plus omega square equals 0 and omega power 3 is equals to 1. Definitely we have to use these two conditions. When they give 1 omega square are the cube roots of unity. Okay na? These two conditions use chesi mana problem solve cheyali. So what is first one? Now solution first one. LHS is equals to, what is LHS? 1 by 2 plus omega plus 1 by 1 plus 2 omega. 1 by 2 plus omega plus 1 by 1 plus 2 omega. Now take the LCM. So 1 into 1 plus 2 omega, 1 plus 2 omega, 1 plus 2 omega plus 2 plus omega into 1, 2 plus omega. 2 plus omega divided by 2 plus omega into 1 plus 2 omega. 2 plus omega into 1 plus 2 omega. 2 omega plus omega, 3 omega. 3 omega, 1 plus 2, 3 by, multiply with 2, 2 into 1, 2. 2 to the 4 omega plus omega into 1 omega plus omega into 2 omega, 2 omega square. 2 omega square. From numerator take out 3 common. So take out 3 common. What is the remaining? Omega plus 1 remaining by here 2 plus 4 omega plus omega, 5 omega. 5 omega plus 2 omega square. 2 omega square. So is equals to 3 into omega plus 1 by, so 2 plus, we can write 5 omega as 2 omega plus 3 omega రాసుకోవచ్చు దాన్ని. 5 omega ఎలా రాసుకోవచ్చు? 5 omega is equals to 2 omega plus 3 omega. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, సో ఇక్కడ 2 omega రాస్తే 2 కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో 2 omega plus 2 omega square plus 3 omega ఇలా రాస్తున్నా. 2 omega plus 3 omega is equals to 5 omega వస్తుంది. అంటే మన కన్వీనియంట్ కోసం కామన్ తీయాలి కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నా. ఓకేనా? నౌ టేక్ అవుట్ 2 కామన్. సో 3 into omega plus 1 by, take out 2 common. What is the remaining? 1 plus omega square plus 3 omega by using our condition 1 plus omega square is equals to 0. This value is 0. So 3 into omega plus 1 by 2 into 0 plus 3 omega. Since condition enti 1 plus omega square is equals to 0. ఆ కండిషన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? 3 into omega plus 1 by 3 omega. Omega plus 1 by 3 omega. So 3 gets cancel. Remaining ఏంటి? omega plus 1. Remaining is equals to omega plus 1. So improve చేయాలి మనం, రైట్. So how can write omega plus 1? From this condition omega 1 plus omega is equals to minus omega square రాసుకోవచ్చు దీన్ని. సో రాయండి మైనస్ omega square by omega. ఆ కండిషన్ ఎలా మన కన్వీనియంట్ బట్టి ఎలా వాడుకోవచ్చు అంటే 1 plus omega equals minus omega square రాసుకోవచ్చు. omega plus omega square is equals to minus 1 రాసుకోవచ్చు. omega square is equals to minus 1 minus omega రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో సిన్స్ ఇదే
1 plus omega is equals to minus omega square. Minus omega square. So omega gets cancelled. At the remaining ఏంటి మనకి minus omega is equals to minus omega. Minus omega. So దాన్ని ఎలా రాద్దాం? Minus omega by we can write by 1. డినామినేటర్ ఏం లేదు కదా 1 రాసుకోవచ్చు. సో మైనస్ ఒమేగా బై 1 ఈక్వల్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు దీని నుండి ఫ్రమ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. సో దాని ప్లేస్లో రాయండి మైనస్ ఒమేగా బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ సిన్స్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. ఓకేనా? టేక్ అవుట్ minus omega common, minus omega in the denominator, minus omega common, remaining 1 plus omega. So minus gets cancelled, omega gets cancelled. What is the remaining? 1 by 1 plus omega. This is the RHS. ఓకేనా? డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్ మనం ఇలా ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఈ కండిషన్ నుండి 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ రాసుకోవచ్చు, ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్స్ రాసుకోవచ్చు, ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ రాసుకోవచ్చు. So this is the solution of first one. Very important 2 marks question. Now solution of second one. What is the LHS? LHS is equals to 2 minus omega into 2 minus omega square into 2 minus omega power 10 into 2 minus omega power 11. So దీని వాల్యూ 49 ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో సింప్లిఫై చేద్దాం. టు టేక్ 2 minus omega into 2 minus omega square into omega power 10ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 minus omega power 9 into omega రాయొచ్చు. omega power 9 into omega బికాస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 రాస్తున్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ 2 minus omega power 9 into omega square. omega power 11 is equals to omega power 9 into omega square. So is equals to 2 minus omega into 2 minus omega square into omega power 9 ఎలా రాద్దాం? omega power 3 whole power 3 into omega. Here also same 2 minus omega power 3 whole power 3 into omega square. So omega power 3 is equals to ఏంటి? 1. సో అది omega power 3 ప్లస్లో 1 రాయండి, ఇక్కడ 1 రాయండి. సో 2 minus omega into 2 minus omega square into 2 minus 1 power 3 అంటే 1 వచ్చేస్తుంది 1 power 3 into omega into 2 minus 1 power 3 into omega square. So 2 minus omega into 2 minus omega square 1 power 3 అంటే 1 వస్తుంది into 2 minus omega into 2 minus omega square. 2 minus omega square. So multiply them 2 minus omega into 2 minus omega, 2 minus omega whole square, 2 minus omega whole square. Next 2 minus omega square into 2 minus omega square, 2 minus omega square whole square, 2 minus omega square whole square. Now it is in the form of a minus b whole square formula. So total కి స్క్వేర్ ఉంది కదా, సింప్లిఫై స్క్వేర్ చేద్దామా? చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో టోటల్కి స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో దీనిలో వేద్దాం, కొంచెం చేద్దాం. 2 minus omega into 2 minus omega square whole రాద్దాం. టోటల్కి స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇలా వేద్దాం. మల్టిప్లై విత్ 2, 2 2s are 4, 2 into omega square minus 2 omega square. Next minus omega into 2 minus 2 omega, minus into minus plus omega into omega square, omega power 3 whole square. So 4 minus రెండిట్లో 1 కామన్ 2 కామన్ కదా, టేక్అవుట్ 2 కామన్, రిమైనింగ్ ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. omega power 3 is equals to 1. So substitute omega power 3 equals to 1 whole square. By using this condition, omega plus omega square is equals to, how can I write? -1. Omega plus omega square is equals to -1. -2 into -1 plus 1 whole square. So minus into minus plus 4 plus 2 plus 1. Since condition just now we are using
omega plus omega square is equals to minus 1. Omega plus omega square is equals to minus 1 from this condition. ఈ 1 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తున్నా, ప్లస్ 1 బికమ్స్ మైనస్ 1. అంటే ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏముంటుంది మనకి, ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1. ఓకేనా? సో 4 plus 2 plus 1 7, 7 square is 7 square value 49. This is a RHS. This is a RHS. Therefore 2 minus omega into 2 minus omega square into 2 minus omega power 10 into 2 minus omega power 11 is equals to 49. This is the solution of second one. Now solution of third question. First ఈ రెండు సింప్లిఫై చేద్దాం. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఒమేగా ప్లస్ జెడ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ ఒమేగా. ఈ రెండు సింప్లిఫై చేద్దాం. తర్వాత వచ్చిన ప్రోడక్ట్కి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ మల్టిప్లై చేద్దాం. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్, x into x, x square plus x into y omega square, xy omega square, xy omega square. Next x into zy, z omega, sorry, xz omega, xz omega plus y omega into x, xy omega, xy omega plus y omega into y omega square, y into y square, omega into omega square, omega power 3, y omega power 3 plus y omega into z omega, z yz omega square, yz omega square. Next z omega square into x, so xz omega square. Next plus z omega square into y omega square, yz omega power 4, yz omega power 4 plus z omega square into z omega, z square omega power 3, z square omega power 3. We know already omega power 3 is equals to 1. Omega power 3 plus 1 substitute చేయండి. అండ్ omega power 4 ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం, omega power 3 into omega. ఓకేనా? సో x square plus xy omega square, లైక్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైనా, xy omega square, no, xy omega square as it is plus xz omega, xz omega plus xy omega plus y into omega power 3 is equals to 1 to 1 plus yz omega square plus xz omega square, xz omega square and yz omega power 4, omega power 4 is equals to ikkada yz omega square, xy omega square, yz term yz into y, right, yz omega power 4 is equals to రాసుకోవచ్చు దీన్ని yz omega power 3 into omega power 3 అంటే 1 కదా. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ ఒమేగా రాస్తున్నాం ఇక్కడ, ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ 1, ఒమేగా పవర్ 3 వాళ్ళు 1 కదా, సో దీని ప్లేస్లో 1 రాస్తున్నాం. ఓకేనా? నౌ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ రాసుకోవచ్చు, దీని నుండి ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 మైనస్ ఒమేగా రాసుకోవచ్చు. -1 మైనస్ ఒమేగా అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లేస్లో -1 మైనస్ ఒమేగా రాయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ xy ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రెండు రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే -1 మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది. అంటే -1 మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ xz ఒమేగా ప్లస్ xy ఒమేగా ప్లస్ y ఇంటూ 1 y ఇంటూ 1 y ఇంటూ y స్క్వేర్ ఒమేగా పవర్ 3. రైట్, నెక్స్ట్ omega square is equals to -1 minus omega, yz into -1 minus omega plus xz into
ఒమేగా స్క్వేర్ కదా, ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే -1 మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ వైజెడ్ ఒమేగా ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ సిన్స్ ఇక్కడ ఏ అప్లై చేస్తున్నాం మనం, ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 మైనస్ ఒమేగా, ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 మైనస్ ఒమేగా. సో మల్టిప్లై చేయండి, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సేమ్ ఉంటుంది, xy ఇంటూ -1 మైనస్ xy ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ xy ఒమేగా, నెక్స్ట్ xz ఒమేగా ప్లస్ xz ఒమేగా ప్లస్ xy ఒమేగా xy ఒమేగా, నెక్స్ట్ ప్లస్ y స్క్వేర్, దిస్ ఇస్ y స్క్వేర్ సారీ, ప్లస్ y స్క్వేర్ yz into -1 minus yz, yz into minus omega minus yz omega, xz into -1 minus xz, xz into minus omega minus xz omega, next plus yz omega plus z square ఇది. So cancellation if possible do cancellation, minus xy omega plus xy omega, xz omega xz omega, yz omega yz omega ఇది cancellation. So remaining ఏంటి, x square minus xy plus y square minus yz minus xz plus z square ఇది. సో దీని వాల్యూ ఈ టూ ప్రోడక్ట్, ఓకేనా. Now take LHS. Take LHS. LHS is equals to, LHS ఏంటి ఇదే కదా, x plus y plus z into x plus y plus z into x plus 2y omega plus z omega square into x plus y omega square plus z omega. So is equals to x plus y plus z. Take equation number 1. సో దీని వాల్యూ ఏంటి, ఈ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఇదే కదా, ప్రోడక్ట్ x plus y omega plus z omega square into x plus y omega square plus z omega equals to ఇది వాల్యూ, ఇది ప్రోడక్ట్ది, ఈ టోటల్ ప్రోడక్ట్ది ఇది వాల్యూ. దీని వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో x స్క్వేర్ మైనస్ xy ప్లస్ y స్క్వేర్ minus yz minus xz plus z square. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి. నౌ మల్టిప్లై x into x square x power 3, x into xy minus x square y, x into y square xy square కొంచెం లెంతీ అవుతుంది, x into minus yz minus xyz, x into xz minus x square z, x into z square xz square ఒక దాంతో కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మల్టిప్లై విత్ y అయినా పర్లేదు చేయండి, y into x square plus yx square, y into xy minus xy square, y into y square plus y power 3, y into yz minus y square z, y into xz minus xyz, y into z square yz square. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, రైట్ అంటే అన్ని టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అన్నట్టు మనకి. సో z into x square zx square, z into xy minus xyz, z into y square plus zy square, z into minus yz minus yz square, z into xz minus xz square, z into z square z power 3, z power 3. ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చూడండి ఏమిటో క్యాన్సిల్ అవుతాయి, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యాన్సిల్, ఓకేనా. ఎక్స్ వై మైనస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంది, ప్లస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, ఈ టూ టర్మ్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ జెడ్ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ మైనస్ ఎక్స్ జెడ్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ వై జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ వై జెడ్ స్క్వేర్
minus yz square ఎక్కడ ఉంది, minus yz square, yes here, plus minus cancel, so remaining zy square, so zy square ఎక్కడ ఉంది, zy square plus zy square minus zy square కావాలి, zy square cancel, next zx square cancel, so remaining terms in total maximum అన్ని terms cancel అయినాయి, so remaining ఏంటి, x power 3 is equals to x power 3 plus y power 3 term ఉంటుంది, y power 3 plus z power 3 minus xyz minus 3xyz, this is RHS is equals to, this is RHS, x power 3 plus y power 3 plus z power 3 minus 3xyz. Now fifth question, prove that minus omega and minus omega square are the roots of z square minus z plus 1 is equal 0. అంటే మైనస్ ఒమేగా అండ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్కి, వేర్ ఒమేగా అండ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ ద కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఒమేగా అండ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ ద కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ, కాంప్లెక్స్ cube roots of unity, cube roots of unity. Therefore we have two conditions. What is conditions? 1 plus omega square is equals 0 and omega power 3 is equals to 1. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. 1 plus omega square equals 0 and omega power 3 is equals to 1. Now ఒక రూట్ చెక్ చేసుకుందాం. What is the root? Minus omega. Substitute z in the equation, z square minus z plus 1. దాంట్లో substitute చేద్దాం. So z square minus z plus 1 is equals to, substitute z is equals to minus omega square minus of minus omega plus 1. Minus omega square అంటే plus becomes plus omega square. Minus into minus plus omega plus 1. So we know condition 1 plus omega square is equals to 0. So this value is 0. When we substitute z is equals to minus omega, so we are getting value of the function equation is 0. Therefore minus omega is a root. Next omega square check చేయండి, minus omega square అంటే z plus ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం, minus omega square సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో z square minus z plus 1 is equals to, substitute z is equals to minus omega square whole square minus of minus omega square plus 1. so minus square అంటే ప్లస్ అవుతుంది, omega square whole square అంటే omega power 4 minus into minus plus omega square plus 1. omega power 4 ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, omega power 3 into omega plus omega square plus 1. omega power 3 is equals to what? 1. By using our condition is equals to 1 into omega plus omega square plus 1 is equals to 1 plus omega into 1 omega plus omega square. So value of this also equals to 0 is equals to 0. Therefore minus omega square also root of the equation z square minus z plus 1 equals 0. అంటే z place లో minus omega substitute చేస్తే ఆన్సర్ 0 వస్తుంది అండ్ z place లో minus omega square substitute చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది. Therefore these are the roots of z square minus z plus 1 equals 0. Therefore minus omega and minus omega square are the roots of z square minus z plus 1 is equals to 0. Okay na? This is a solution of fifth question. Now sixth problem, if 1 omega square are the cube roots of unity, then find the values of the following.
what is given? Omega 1 omega square are the cube roots of unity. Given 1 omega square are the cube roots of unity. Cube roots of unity. Cube roots of unity. Therefore, we have to use two conditions. Therefore, what are two conditions? 1 plus omega square equals 0, and next condition, omega power 3 is equals to 1. 1 plus omega square equals 0, and omega power 3 is equals to 1. Now we will do solution. First one solution. What is given? A plus b whole power 3 plus a omega plus b omega square whole power 3 plus a omega square plus b omega whole power 3. First ఒక్కొక్క టర్మ్ సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ a plus b whole power 3. a plus b whole power 3. What is a plus b whole cube formula? a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b power 3. Take it as equation number 1. ఇది equation number 1 అనుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ టర్మ్ a omega plus b omega square whole power 3. a omega plus b omega square whole power 3. సో టోటల్లో ఒమేగా కామన్ ఉంది కదా, ఒమేగా కామన్ తీయండి. టేక్అవుట్ ఒమేగా కామన్ అంటే ఒమేగా పవర్ 3 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? a ప్లస్ b ఒమేగా హోల్ పవర్ 3. డైరెక్ట్ ఎందుకు ఇలా కామన్ ఇద్దాం. ఫస్ట్ ఒమేగా ఇంటూ టేక్అవుట్ a ఒమేగా కామన్ a ప్లస్ b ఒమేగా హోల్ పవర్ 3. ఓకేనా? సో ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ a ప్లస్ b ఒమేగా హోల్ పవర్ 3. ఒమేగా పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? ఒమేగా పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే దీని ప్లేస్లో 1 రాస్తాం. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా. a plus b whole cube formula. What is the formula? a cube plus 3a square b. 3a is equals to a, b is equals to b omega. 3a square b is equals to b omega plus 3ab square 3ab square b is equals to b omega అంటే b square omega square అవుతుంది ప్లస్ b power 3 అంటే b omega whole power 3 అంటే b power 3 whole omega power 3. b power 3 omega power 3. Now substitute value omega power 3 is equals to 1 here. Omega power 3 is equals to 1 substitute చేయండి ఇక్కడ. అంటే a power 3 plus 3a square b omega plus 3ab square omega square plus b power 3 into 1. Omega, because omega power 3 is equals to 1. So is equals to a power 3 plus 3a square b omega plus 3a b square omega square plus b power 3. Take it as equation number 2. This equation number 2 తీసుకోండి. ఓకేనా? Now what is the last term given? a omega square plus b omega. a omega square plus b omega. So a omega square plus b omega whole power 3. Same, take out a common, omega common. What is the remaining? A omega plus b whole power 3 is equals to, how can write? Omega power 3 rasam. Next a omega plus b whole power 3. Omega power 3 into a omega plus b whole power 3. It is in the form of a plus b whole cube formula. What is a plus b whole cube formula? a cube. A is equals to what? a omega. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? a పవర్ 3 omega పవర్ 3 ప్లస్ 3a square b. a square అంటే a is equals to a omega కదా, 3a square omega square into b అంటే b ప్లస్ 3a omega 3ab 3ab square 3a omega into b square ప్లస్ b పవర్ 3. ఇది a, ఇది b. ఓకేనా? Now omega power 3 equals to what? Omega power 3 is equals to 1. Substitute value a power 3 into 1 plus 3a square b omega square plus 3ab square omega plus b power 3. So a power 3 into 1 a power 3 plus
3ab omega square plus 3ab square omega plus b power 3. Take it as equation number 3. Equation number 3. So this is LHS a omega square plus b omega whole power 3. This is the LHS. Now add equation 1, 2, 3. 3 equations add cheyandi. Adding 1, 2, 3. Adding 1, 2, 3. Adding 1, 2, 3. Adding equation 1, equation 2 and equation 3. What is the LHS? A plus b whole power 3. So a plus b whole power 3 plus from equation 2 what is the LHS? A omega plus b omega square whole power 3. A omega plus b omega square whole power 3 plus from equation 3 a omega square plus b omega whole power 3 is equals to, now add the RHS, total RHS add చేయండి. సో ఈక్వేషన్ 1 నుండి RHS ఏంటి? a power 3 కొంచెం లెంతీగా అనిపిస్తుంది కానీ ఈజీ, ప్లస్ 3a స్క్వేర్ b ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ప్లస్ b power 3. ఈక్వేషన్ 1 కంప్లీటెడ్. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 a power 3 ప్లస్ 3a స్క్వేర్ b omega ప్లస్ 3a స్క్వేర్ b omega ప్లస్ 3a b square omega square 3a b square omega square plus b power 3 plus from equation 3 RHS a power 3 plus 3ab omega power 3ab omega power 2 plus 3a sorry 3a కాదు 3a స్క్వేర్ ఇది 3a స్క్వేర్ ఇది సారీ కుట్టం స్క్వేర్ ఉండాలి కదా. 3a స్క్వేర్ b ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ 3a b స్క్వేర్ ఒమేగా లాస్ట్ b పవర్ 3 ఇది RHS సింప్లిఫై చేయాలి మనం. సో వాట్ ఆర్ కామన్? 3a స్క్వేర్ b 3a స్క్వేర్ b 3a స్క్వేర్ b. టేక్ అవుట్ ఫస్ట్ 3a స్క్వేర్ b కామన్. ఓకేనా? టేక్ అవుట్ 3a స్క్వేర్ b కామన్. is equals to, take out first write a power 3 plus a power 3 plus a power 3 3a power 3 is equal 3a power 3 plus b power 3 కూడా సేమ్ 3b power 3 ఉంటాయి. b power 3 plus b power 3 plus b power 3 3b power 3 plus now take out 3a square b common. 3a square b కామన్ రాస్తున్నా. రిమైనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ 3a స్క్వేర్ b కామన్, సో 3a స్క్వేర్ b ఇఫ్ ఐ టేక్ 3a స్క్వేర్ b కామన్, రిమైనింగ్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా ప్లస్ హియర్ 3a స్క్వేర్ b రిమైనింగ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ టేక్ అవుట్ 3ab స్క్వేర్ కామన్ 3ab స్క్వేర్. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ హియర్ 1 ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ అండ్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇది కామన్ వస్తుంది. బట్ వి నో దట్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? వాల్యూ 0. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0. దీని వాల్యూ కూడా ఏంటి? 0 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3a పవర్ 3 ప్లస్ 3b పవర్ 3 ప్లస్ 3a స్క్వేర్ b ఇంటూ 0 ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ఇంటూ 0. సో 0 ఇంటూ సంథింగ్ టోటల్ 0 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? 3a పవర్ 3 ప్లస్ 3b పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దేర్ ఫోర్ a ప్లస్ b హోల్ పవర్ 3 ప్లస్ a ఒమేగా ప్లస్ b ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3 ప్లస్ a ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ b ఒమేగా హోల్ పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, what is RHS? Take out 3 common. 3 common is remaining ఏంటి? a power 3 plus b power 3. a power 3 plus b power 3. This is a solution of first question.
సేమ్ మోడల్ సెకండ్ వన్ హోంవర్క్ చేయండి. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ వస్తుంది, ఇది a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్, ఇది a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్. సేమ్ మోడల్ చేయండి, యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 2 3. ఓకేనా. నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్. ఈ 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ అండ్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్. ఓకేనా. నౌ వాట్ ఈస్ గివెన్ LHS? So what is given? 1 minus omega plus omega square whole power 3. 1 minus omega plus omega square whole power 3. సో ఈ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి మనం సింప్లిఫై చేయాలి. సో దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఫస్ట్ రాస్తున్నా, 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా రాయొచ్చు హోల్ పవర్ 3, అంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ స్టార్టింగ్ ప్లస్ ఉంది కదా, ముందు రాసుకోవచ్చు. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా రాస్తున్నా. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఎలా రాయొచ్చు? మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది. ఒమేగా రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసాం అనుకోండి, మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది. అంటే మైనస్ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3. సిన్స్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా, అంటే ఈ కండిషన్ ఉంటే మన కన్వెంట్ చేంజ్ చేసుకుంటాం. సో మైనస్ ఒమేగా మైనస్ 2 ఒమేగా minus 2 omega whole power 3. So we can write this as minus 2 power 3 into omega power 3. Minus 2 power 3 into 8 minus 8. Omega power 3 is equals to 1. Omega power 3 is equals to 1. Omega power 3 ekkada kanipistundi danni akkada 1 తీసుకోండి. So minus 8 into 1 minus 8. This is third one solution. Very very easy. Okay na? Next fourth one. Solution of fourth one. What is given? 1 minus omega into 1 minus omega square into 1 minus omega power 4 into 1 minus omega power 8 is equals to, so more than 3 power more than 3 ఉంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. పవర్ 4 ఉంది కదా అంటే మోర్ దాన్ 3, ఎందుకంటే ఒమేగా పవర్ 3 ఉంటే 1 రాసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 3, సో దాన్ని చేంజ్ చేద్దాం మనం. ఒమేగా పవర్ 8 కూడా మోర్ దాన్ 3 కదా, దాన్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో 1 minus omega into 1 minus omega square into, we can write this as 1 minus omega power 3 into omega power 4 కదా, omega power 4 is equals to omega power 3 into omega power 8 ని కూడా రాయొచ్చు, 1 minus omega power 6 into omega square రాయొచ్చు. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 రాయండి, ఈజీ అవుతుంది. సో omega power 3 is equals to ఏంటి? 1, దీని ప్లేస్లో 1 రాయండి. 1 minus omega into 1 minus omega square into 1 minus 1 into omega. సో దీనిలో రాసుకోవచ్చు 1 minus omega power 3 whole square రాయొచ్చు into omega square. ఓకేనా? సో 1 minus omega into 1 minus omega square to 1 into omega 1 omega 1 minus omega into omega power 3 is equals to 1 కదా, అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా 1 అంటే 1 స్క్వేర్ అంటే 1 వచ్చేస్తుంది, డైరెక్ట్గా 1 స్క్వేర్ ఓన్లీ ఒమేగా స్క్వేర్ రాస్తున్నా. సో 1 minus omega into 1 minus omega 1 minus omega square. నెక్స్ట్ 1 minus omega square into 1 minus omega square 1 minus omega square whole square. సో టోటల్కి పవర్ 2 ఉంది కదా, సో దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం. 1 minus omega into 1 minus omega square whole square, హోల్ పవర్ 2 ఉంది కదా, హోల్ పవర్ 2 రాస్తున్నాం. సో మల్టిప్లై 1 into 1 1 into omega square minus omega square minus omega into 1 minus omega minus into minus plus omega power 3 whole square. సో 1 is equals to ఎలా రాసుకోవచ్చు దీని నుండి? ఒమేగా హియర్ ఒమేగా పవర్ 3 ఈక్వల్స్ ఏంటి? 1 కదా, అంటే 1 మైనస్ ఈ రెండు నుండి మైనస్ కామన్ ఏంటి? టేక్అవుట్ ఒమేగా, రిమైనింగ్ ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 2. రైట్. ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 1 minus of -1 plus 1 whole square, since omega plus omega square is equals to -1. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏంటి? ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus 1 plus 1 whole square, 1 plus 1 plus 1 3 square, 3 square is equals to what? 9. So second one, fourth one solution is
Fourth one, value of fourth one is 9. Now fifth question. What is given? A plus b omega plus c omega square by c plus a omega plus b omega square plus a plus b omega plus c omega square by b plus c omega plus a omega square right. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. a omega square రెండు సేమ్ పవర్ రావాలి. ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసిన అనుకోండి a omega power 3 అవుతుంది. దీన్ని ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేస్తే a omega power 3 వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ టోటల్ టర్మ్ ఒమేగా స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసిన ఫస్ట్ టర్మ్ని ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ a ప్లస్ b omega ప్లస్ c omega స్క్వేర్ బై omega స్క్వేర్ ఇంటూ a c ప్లస్ a omega. ఫస్ట్ రాద్దాం, స్టార్టింగ్ రాద్దాం. a omega ఫస్ట్ రాద్దాం ప్లస్ b టర్మ్ రాద్దాం. b omega స్క్వేర్ ప్లస్ c ప్లస్ మల్టిప్లై విత్ omega ఇంటూ a ప్లస్ b omega plus c omega square by multiply with omega into a omega square. First term a term rasuna plus b term b plus c omega. Okay na? So numerator term touch cheyakandi. So omega square into a plus b omega plus c omega square by multiply with omega square into omega power 3 a omega power 3 plus omega square into omega power 4 b omega power 4 plus c omega square plus so omega into a plus b omega plus c omega square by a into omega square into omega power 3 a omega power 3 plus b omega plus c omega square. Omega power 3 equals to 1 kada, and omega power 4 ఎలా రాసుకోవచ్చు omega power 3 into omega. ఓకేనా? సో is equals to omega square into a plus b omega plus c omega square by omega power 3 1 కదా, అంటే a into 1 plus omega power 4 is equals to omega power 3 into omega power 3 plus లో 1 రాస్తున్నా b into 1 into omega plus c omega square plus omega into a plus b omega plus c omega square divided by omega power 3 is equals to 1 కదా, అంటే a into 1 plus b omega plus c omega square. So omega square plus a plus b omega plus c omega square by denominator ఏంటి a into 1 a b into omega b omega plus c omega square. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంది చూడండి, a into 1 a plus b into omega b omega plus c omega square. అంటే ఎల్సిఎం ఇదే అవుతుంది. ఎల్సిఎం రాస్తుంది డైరెక్ట్గా a plus b omega plus c omega square plus it second time ఏంటి omega into a plus b omega plus c omega square divided by right. సో న్యూమరేటర్ కామన్ చూడండి, ఈ టూ టర్మ్స్ ఈ టర్మ్ కామన్ చూడండి a plus b omega plus c omega square plus a plus b omega plus c omega square. Take out common. So a plus b omega plus c omega square into remaining ఏంటి omega square plus omega by denominator ఏంటి a plus b omega plus c omega square. So both will cancel, a plus b omega plus c omega square cancel అవుతుంది. So remaining ఏంటి omega square plus omega. From our condition omega square plus omega is equals to -1. So this value is -1 since 1 plus omega square equals to -1. Omega plus omega square is equals to -1. So this is a solution of fifth one.
ఓకేనా. నౌ ఐ విల్ డూ సిక్స్త్ వన్. వాట్ ఇస్ ద సిక్స్త్ వన్? 1 plus omega whole power 3 plus 1 plus omega square whole power 3. సేమ్ ఇవే కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అందుకే ఈరోజు చేయట్లేవి. సో ఏంటి 1 plus omega whole power 3 plus 1 plus omega square whole power 3. 1 plus omega square whole power 3. So 1 plus omega is equals to, from this condition 1 plus omega is equals to ఈ ఒమేగా స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాయొచ్చు. మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3 ప్లస్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫ్రమ్ ఇదే కండిషన్ ఏమొస్తుంది మనకి? మైనస్ ఒమేగా వస్తుంది. మైనస్ ఒమేగా హోల్ పవర్ 3. సింపుల్. ఆ కండిషన్స్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. అంటే డిపెండ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఒమేగా, 1 ప్లస్ ఒమేగా అంటే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. ఓకేనా. సో దీన్ని మైనస్ 1 పవర్ 3 ఒమేగా పవర్ 6 ప్లస్ మైనస్ 1 పవర్ 3 మైనస్ ఉంది కదా, అందుకే ఇలా రాస్తున్నా ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 3. మైనస్ 1 పవర్ 3 అంటే మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ ఒమేగా పవర్ 6 అంటే వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 3 మైనస్ ఒమేగా పవర్ 3. ఒమేగా పవర్ 3 ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. సో మైనస్ 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 1, 1 1 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 2. ఇది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది సొల్యూషన్ -2. సిక్స్త్ వన్ సొల్యూషన్. నో సెవెంత్ వన్. సో సెవెంత్ వన్ ఏంటి? 1 మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 5. సెవెంత్ వన్ సొల్యూషన్ 1 minus omega plus omega square whole power 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power 5 is equals to. సో చెక్ చేసుకోండి, ఏదైనా మన కండిషన్ నుండి అప్లై చేసుకోవచ్చా? 1 మైనస్ ఒమేగా ఉంది, 1 మైనస్ ఒమేగా చేయడానికి రాదు, ఎందుకంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా ఉంటుంది మనకి. నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్, 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా ఫ్రమ్ అవర్ కండిషన్. ఓకేనా. అంటే దీని ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నా? ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం. అంటే ఫస్ట్ దీన్ని 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాస్తున్నా, మైనస్ ఒమేగా హోల్ పవర్ 5 ప్లస్ 1 ప్లస్ ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 5. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? మైనస్ ఒమేగా. 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా హోల్ పవర్ 5 ప్లస్ 1 ప్లస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus omega is equals to minus omega square minus omega square whole power 5 minus omega minus 2 omega whole power 5 plus minus 2 omega square whole power 5. So minus 2 power 5 into omega power 5 separate రాస్తున్నా plus minus 2 power 5 into 2 5 is 10 omega power 10. సో 2 5 అంటే ఎంత? 2 పవర్ 5 అంటే 32. సో మైనస్ 32 టేక్అవుట్, మైనస్ 2 పవర్ 5 కామన్, రెండింటిలో కామన్ రండి. మైనస్ 2 పవర్ 5 కామన్. ఒమేగా పవర్ 5 ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా పవర్ 10ని ఒమేగా పవర్ 9 ఇంటూ ఒమేగా. ఒమేగా పవర్ 9 అంటే ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 3 ఇంటూ ఒమేగా. సో ఒమేగా పవర్ 3 వాల్యూ 1 కదా. మైనస్ 2 పవర్ 5 అంటే 32, మైనస్ 32 ఇంటూ 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ ఒమేగా. సో మైనస్ 32 ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఒమేగా. ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ ప్లస్ 1 రైట్ సైడ్ చేస్తే మైనస్ 1 అవుతుంది. అంటే ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ ఏంటి? -1. దీని ప్లస్లో -1 రాయండి. మైనస్ 32 ఇంటూ -1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ 32. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సిన్స్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1, ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ 7th క్వశ్చన్. ఇది కొంచెం జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే డిపెండ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్, ఏ కండిషన్లో ఎదురు చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా వస్తే ఎదురు చేసుకోవాలి. ఇక్కడ హోల్ క్యూబ్ ఉంది కదా, ఇది ఈ కండిషన్ అప్లై చేయలేమని కూడా లెంతీ అవుతుంది మనకి.
అందుకే చిన్నగా రావాలంటే కండిషన్ అప్లై చేసుకోవాలి, లేకపోతే a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. దీన్ని కూడా a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ అప్లై చేయాలి, టైం తీసుకెళ్ళి లెంత్ అవుతుంది. సో అందుకే కండిషన్ అప్లై చేస్తాం మనం. ఓకేనా?